のかな。どうもおかしいと思ったの。We drove out to Field Station Dinosaurs, but it turned out to be closed today. Mom jumped on Google Maps and found a zoo just 10 minutes away. Now we're at Bergen County Zoo in Paramus. It's small, but every animal is from North or South America. Bald eagles, bison, mountain lions, even a tiny prairie dog town. The zoo began as a children's farm in the 1960s and later became the first county-run zoo in the US to earn accreditation from the AZA. Think of it as the Michelin star of zoos that says top-tier animal care and conservation right here. 俺が、いや、パパじゃないよ、俺。Is a white nose Cody. Yeah, Cody. ありが歩いてた。We joined a kids' art workshop and colored our favorite animals. Craft tables like this pop up in almost every American zoo or museum, perfect for a chill break between exhibits. Yeah, キモい。Next stop, the Endangered-Species Carousel. I ride a goat, Mom picks a zebra, and Dad is filming, so we're not sure what he rode, if anything. Say hi. 見て前のあのお魚かわいいね。アメリカの国旗だ。俺らも日本帰ったらアメリカの国旗飾ろうね。アメリカのスピリットを忘れないように。本当そうしようね。絶対しないよね。Lunchtime in the food court, it has a stylish vibe and tons of choices. I demolished a bowl of ramen, then we shared mochi donuts and a Korean cheese dog from Mochiatsu. Thank you so mochi. On the drive back, we spot a cute, slightly run-down town with vintage storefronts. 何ここ、移民の街じゃん。なんで行かねえんだよこいつ。そうだよね、俺じゃねえっつうの。かわいい。マダーここスデー間違いなく移民の街だ。ね。なんかさ、南米感が出ちゃってるよね。うん。あ、治安悪いわ。街並みでわかる。ここね、治安悪いわ。ママ、治安悪いところの急にも確認するか。血が騒ぐ。好きなの治安悪いところ。すごい、見てこれ。治安の悪い場所は。あ、すげえなんか。大丈夫？もうすぐ夜だけど。やばいんじゃないの？ニュージャージーってやばいよ、パパ。何が？治安悪いってそういえば。ニュージャージー。うん。。そうなの。大丈夫でしょ。
Last detour, Paterson Great Falls National Historical Park. This 77-foot waterfall once powered water wheels and factories in Paterson, the very first planned industrial city in the United States, championed by Alexander Hamilton after the Revolution. Sunset mist on my face, perfect finish to our Jersey adventure.フルサービスってあるんだ。イージーパスじゃん。あれ何、人がいるの？多分人いるね。いた？いた。そういうとこもあるんだ。まあ観光客とかね。あ、楽だ。11マイル